الاريا the second area cubital fossa. What is the cubital fossa? The cubital fossa is an area of transition between the anatomical arm and the forearm. Okay, located as the depression on the anterior surface of the elbow joint. This is the cubital fossa, transition area between the arm and the forearm. Border of the cubital fossa. The cubital fossa is triangular shape and thus has three border. Then three border, triangular shape. It has three border. The lateral border of the cubital fossa consists from the medial border of the brachioradialis. هذا brachioradialis تسمى الميديال border of the brachioradialis muscle consists of the lateral border of the cubital fossa. The medial border of the cubital fossa consists from the lateral border of the pronator teres. So this is the pronator teres. This is lateral border of the pronator teres, and the superior border hypothetical line between the epicondyles of the humerus. إذن هسه boundary of the cubital fossa consists lateral border of the cubital fossa consists of the medial border of the brachioradialis, while medial border of the cubital fossa consists from the lateral border of the pronator teres muscle, while superior border هو عبارة عن line between the two epicondyle of the humerus. The floor of the cubital fossa formed proximally by the brachialis muscle and distally by the supinator muscle. اوكي هذا الفلور القاعدة يعني. A roof of the cubital fossa يعني سقف الكوبيتال fossa consists from skin and fascia and reinforced by the biseptal aponeurosis reinforced by the septal aponeurosis. إذا الروف consists from the skin and the fascia. إذا هسه عندنا ايش صار عندنا؟ lateral border والميديال border والسوبريور border، وعندنا الفلور وعندنا الروف. الفلور قلنا من يتكون proximally from the brachialis muscle والdistally from the supinator muscle. الروف اللي هو السقف يتكون من skin and the fascia reinforced by the biseptal aponeurosis. Okay. The content of the cubital fossa. The content of the cubital fossa include visual nerve and bicep tendon. راح نجي نعدهن from the lateral to the medial. Okay. أول content عندنا أول content بالbiceps fossa هو radial nerve. This is the radial nerve. This not always considered part of the cubital fossa, but is in the vicinity passing underneath the brachioradialis muscle as it does so. The radial nerve divided into its deep and superficial branch. يعني شنو معنى هذا؟ يعني عادة الراديال نيرف مو ضمن الكونتنت نعتبره احنا مال بالكوبيتال فوسا. ليش؟ لأنه قبل لا يدخل بالكوبيتال فوسا هو راح ينقسم إلى deep and superficial branch. فمن نقول deep and superficial branch of the radial nerve ضمن الكونتنت of the cubital fossa. الكونتنت الثانية هو البايسبس tendon. This is run through the cubital fossa attached to the radial tuberosity just distal to the neck of the radius. الكونتنت الثاني هو البايسبس tendon يدخل بالكوبيتال fossa وين حتى يتصل بالراديال tuberosity of the radius just distal to the radial neck of the radius. الكونتنت الثالث of the cubital fossa هو brachial artery. This is the brachial artery. Supply oxygenated blood to the forearm. It bifurcated into the radial and ulnar artery at the apex of the cubital fossa. يعني ما يجي يدخل هذا brachial artery وينقسم من للراديال artery and ulnar artery. اوكي هذا الكونتنت الثالث الموجود عندنا بالكوبيتال fossa. والكونتنت عندنا الرابع هو الميديان nerve. This is the median nerve. Leave the cubital between the two head of the pronator teres supply the majority of the flexor muscle in the forearm. اوكي اذا هسه الكونتنت عندنا radial artery عفوا radial nerve, biceps tendon, brachial artery and the median nerve. لحد هنا خلصت محاضرة الاريا of the upper limb.
واضح؟ نعيد ذني content of the cubital fossa radial nerve, bicep tendon, brachial artery and the median nerve. تبقى لحد هنا خلص محاضرتنا of the area of the upper limb. الاريا الثاني اللي هو الكاربال تنر والسناب بوكس، هاي تبقى على دكتور جمال هو اللي يعطيكم اياها. شكرا لكم.